Mradi wetu huu wa bidii na kazi tulianzia shambani kule, tukawa tunapanda maboga, mchicha na sukuma na mkunde. Halafu tukapata ufadhili kupitia kwa Museum. Lakini tulipokuwa bado hatujapata ule ufadhili, tulikuwa tukipanda ile mboga na mikoko hapa. Tukachukua tunaokota mbegu kule kutoka kwa ile mikoko mikubwa ambayo inazaa zile mbegu. Kuna mbegu kubwa, iko na aina nyingi hii mikoko, lakini ambayo inapatikana hapa ni kama aina 7, nyingine hazipatikani hapa. Sasa kwa zile ambazo tunachukua kule tukija tukiweka hii nasara. Ule wakati wa nyuma ikiwa corona bado haijaja, zilikuwa zinapata wateja, tukiweka hapa zinaenda tayari. Sasa ikawa hiyo ndio ni mapato yetu ambayo tumetegemea. Kulipoingia corona, ile soko ikaenda chini. Lakini tukawa tumehifadhiwa katika hoteli kule, tumefadhiliwa hoteli. Ule mradi umetuinua. Lipokuwa huku kidogo kumelegea, kumerudi chini, tunaendelea na kule hotelini, tunauza mapato yetu pale. Ukiwa unataka mapeni pale, manake hatugawanyi mpaka mwaka uishe ndo tuweze kugawanya kile ambacho kimpatikana pale. Lakini hapa katikati kama unataka pesa kwa sababu uko na tatizo fulani ambalo limekupata, unaenda pale unasema na wanachama wenzako, wanakupatia kiasi kile ambacho unataka, unaenda kufanyia mambo yako. Hata juzi tu mtoto wangu alikuwa amemaliza shule na nikawa hali zangu si nzuri vile, kwa sababu hii mangrove imeenda chini kununuliwa. Nikaja pale nikawaambia wanachama wenzangu, alikuwa ametoa shuleni pale Malindi pale Barani. Nikaenda pale nikapatiwa 10,000. Nashukuru, nikaongezea na vitu vingine ambavyo nilikuwa navyo, nikapeleka yule mtoto sahihi anaendelea vizuri pale shuleni. Pia tuko na mradi mwingine kule, mtaenda mkaone tukifika kule wa popo. Kwa hivyo sahihi tunaendelea vizuri. Si wale wa mama tulikuwa tuko vibaya. Yani maisha yetu yalikuwa yako chini. Maana wajua sisi ambao tuko katika hii bidii na kazi wengi si wale ambao wamesoma, lakini kwa sababu ya haya mapato ambayo yanapatikana hapa ndio ambayo sahihi ametuinua. Sahihi kila mmoja yuko na shughuli zake kwake nyumbani, tunaendelea vizuri. Yani hata wale mabwana zetu nao wanaona kumbe sahihi kuwa na mke nyumbani kumbe ni vizuri. Tunasaidiana. Manake alikuwa ni yeye afanye kile. Hata kitoka kazini akifika hapo nyumbani, anajua hapa nitaisha tayari, manake maji, chumvi, mboga, kila kitu. Lakini sahihi hata naweza kafika pale na wewe kwa umetayarisha mambo yako vizuri, na yeye atakula ashibe, anafurahi kuwa na bibi nyumbani. Manake si mzigo tena, bali twasaidiana. Kwa hivyo tumeenda mbali, si kama pale zamani. Tuna mwenzetu ambaye ametuacha sahihi, ni marehemu, lakini alikuwa akiitwa Arafa Salim Baya. Arafa huyo ndiye ambaye ametuonyesha haya mambo. Maana tulikuwa tumeanza naye kule kwa mboga, kisha akaja kwa sababu yeye alikuwa ni mlinda mazingira, hata ameenda akasomea yeye. Sasa ndo akaja akatushika siki na mama, akasema twendeni tuingie na kule baharini pia. Tukaanze mambo mengine. Ilikuja ikawa hii hainunuliwi, hatujui tutafanya nini. Lakini hata nafikiri wewe alikuwa akituita, akikuita hapa ukija, hii ikasambazwa na ikapata soko vizuri sana. Na ikaendelea kununuliwa. Isipokuwa ilio haribu ni ile corona tu, lakini tunashukuru sahihi. Mimi ni mwandishi katika hili kundi la bidii yetu na kazi, women group. Katika hiki kikundi mimi najishughulisha pia kwa upande wa kusimamia mambo ya hotel. Pia mimi ni mpishi katika hiyo hotel. Katika mimi binafsi nimesaidika, kuna katika hili kundi mimi binafsi nimesaidika kwa upande, nilikuja nikachukua loan, nikapeleka mtoto wangu shule, yuko form 1. Pia mwaka huu nilipomaliza nikachukua tena loan, nikalima mahindi, nikapeleka shambani nikalima. Sasa nashukuru nimepata chakula cha mahindi, na ni kwa sababu ya ile pesa ambayo inatoka kwa hii kazi ambayo nafanya. Kwa hivyo imenisaidia sana. Na hapa kwenye hotel huwa tunapika chakula
chakula cha hapa huwa ni booking. Kama mgeni anakuja anatupigia, kuna namba zetu za simu, anatupigia kwamba mimi nitakula, na mimi tunampikia chakula. Kama anataka chakula gani, yeye mwenyewe tunampatia menu, anaangalia ni chakula gani anataka na tunampikia. Chakula hapa ambao tunapika ni vyakula vya baharini. Tunapika chakula kama ni sima na samaki, wali mweupe wa nazi na samaki, tunamtengenezea na supu nzuri sana. And this is a case study whereby communities are able to put in place initiatives that develop and utilize maritime cultural heritage for their development. And this project is called March to Discover in Mida Creek. Maritime and underwater cultural heritage to discover in Mida Creek. And the project came about through the National Museums of Kenya, being the institution that deals with cultural heritage. And we got support and funding from UK, rising from the Depth Project, that funded projects across the Indian Ocean in Eastern Africa. And this project in Mida, we worked with the local community, specifically a women's group called Bidina Kazi Women Group, whereby we start with the women to decide on what kind of project they want, which they feel they can manage, and which is sustainable, and which actually is locally managed by themselves. They came up with a number of initiatives, beekeeping being one of them because of the forest, which is of course a maritime forest here in Mida Creek. Ecotourism, where we came up with a research aspect of the project to document what components of cultural heritage exist in Mida Creek. And we found a number of historical sites, one of them being Kirepwe Monument, Chafisi, Magangani, Sita, and also Shaka. We also came up with butterfly farming. National Museums of Kenya, of course, has the Kipepeo Butterfly Farm project in Gede, and being so close to Mida, this was actually very much feasible. The women can also access butterfly pupa from the Arabuko Sokoke forest, and they have the ready market at Gede. So this was actually a very possible project, and it's one of the most successful initiatives within this project. We also came up with canoes and dhows. This also was a result of our research project, because we saw with Kirepwe here, which is a historical monument, and being at the sea, it must have had a lot of international networking. And from historical research, we also noted that Arabuko Sokoke was a source of timber for making boats. So the tradition of boat building here in Mida was very pronounced many years ago. And we have local craftsmen who make these types of boats and canoes in this creek. The trees for making canoes are also very much available in the creek. And the creek itself is not so deep where we can have large vessels coming in. So canoes are the only ideal transport means in the sea. So this was one of the projects we looked into, and we built some canoes for the women group. And today, the canoes are being used for taking tourists into the creek and the channels within Mida Creek. And they're also offering opportunities for the youth to tour guide tourists into the creek, and also fishing. So this project has also opened up employment, self-employment to the local communities, and especially the youth in this area. We also came up with an interpretation center. The research itself documented a lot of historical heritage, which we packaged into an exhibition available in the restaurant, which we also built for the group. We also have organic farming for the women. And this organic farming, the women are doing it in a communal farm, and they're able to sell some of these vegetables around and make a living. We came up with traditional fishing techniques, which utilize locally available materials, which are very much sustainable. And we built a number of basket fishing traps and also fence fishing traps. The fish is sold locally, excess of it is sold locally, and also used in the restaurant. We have trained the women to come up with management processes for their own investments. And
they are able today to actually manage the restaurant, manage the funds, and do banking and bookkeeping, and it's quite a big success.